тими меседжами і на цій мові, щоб нам розумів весь світ. Відповім українською. Важливість дуже стейтменти нам важливо, але проговорити ми всі. Я не так часто виходжу. Я не так можу доказати англійською. Знаю, що українські журналісти хотіли в українську. Today is 14th day of Ukraine being invaded by the force of Russian Federation. Russia is erasing from the face of the earth the whole peaceful cities and towns. Russian bombs are being fired into hospitals and schools, killing our children. These are war crimes and crimes against humanity that are being committed in our land by the invader. And all involved in the commission of these crimes should be and shall be held responsible. This is an objective and an obligation of the Ukrainian law enforcement agency. At the same time, it's a challenge to a call up for the whole international community. I want to show you. This is a fragment. I'm so sorry, can I show you? This is a fragment which we found in the body of 14-year-old boy. He with his family hit from the bombs near Kiev, and then his mother several hours could not take her dead child, and she returned to this place and then took her dead child to the Kirovohrad region during several hours. I demonstrate this photo on all my international meetings, because all people in the whole world should understand with whom Putin take the war. And for us, it really should be very understandable. This is fragment of the project I got with the vibrations insurance schnepel in the chest of the body. It's very important to understand too. To this moment, to this date, more than 60 children have died and more than 100 have been injured as a result of the criminal activities of Russia. This is Russia's war against Ukrainian children. What was the threat posed by little Alisa from Akhtirka in the Sumy region, by Anton from Chuguyev, or from 1.5-year-old Kirilla from Mariupol? Or was it a Russian rescue rocket that was directed at the Ahmadit Children's Hospital, where young patients with serious illnesses are located from all over the country? Due to the constant threat of bombing, young cancer patients are denied proper treatment in bomb shelters. I am certain that our doctors will do everything possible to fight and defeat illness. Our army will do their best to defeat the enemy. But we need to hold responsible those who started this war and are trying to totally destroy our country and kill people. On the first day of the Russian invasions in the sovereign Ukrainian territory, the Office of Prosecutor General launched a criminal investigations into the encroachment of the territorial integrity and inviolability of Ukraine and invasion of aggressive war. We already have issued suspicion to Russian Defense Ministry Shoigu, Chief of General Staff Gerasimov, Commander of the National Guard Zolotov, Director of the Foreign Intelligence Service Naryshkin, Director of the FSB Bortnikov, Interior Ministry Kolokольtsev. важливі дуже стейтменти. The significant number of deaths and wounded among civilians. Courts have already issued orders for their arrest. We are taking steps to clear these individuals internationally. As for today, suspicion was issued against more than 40 representatives of the authorities and the military political leadership of the aggressor country. And this number will be increased. We also have taken action against those who incite the war and provoke further atrocities on Ukrainian territory. Suspicion was issued in relation to a number of Russian propagandists. Among them are Putin's supporters, Singer, Gazmanov and Basket.
TV anchor host Kandelaki, and director Mikhalkov. Ukrainian courts have already adjudged and declared that pretrial detention as a measure of constraint should be used against them. We have coordinated our actions with foreign competent authorities to declare all these individuals internationally wanted. At the same time, we started the process of identifying and seizing their assets located abroad with the final aim to confiscation them and employing these possessions for the rebuilding our country. To do this, we have created an integrity task force which will find each state or account. I want to be held in the Russian Federation and Belarus. All so-called public figures who promote and call for war will inevitably be held responsible for their actions. They will not be able to travel to any civilized country and use their possessions, villas, yachts, etc. We continue systematic and consistent work in this direction. The whole world has heard about Kharkiv. Here I will allow myself a display of emotion. I am from Kharkiv by blood and spirit. Therefore, Kharkiv is my own pain. From the first days, the enemy went after Kharkiv, using all means of destruction, and its disposal heavy artillery, air raids, attacking their city by armed vehicles and infantry. They are using their means without any control. They are simply wiping off Kharkiv from the face of the earth. The Russian army's strikes are clearly aimed at killing civilians and destroying civilian infrastructure. This is an explicit and without any logical and unambiguous tactic of terror. And now, here are dry facts and figures. According to the data of prosecution service, since February 24, over 100 civilians have been killed and more than 600 injured in Kharkiv. About 130 attacks on civilian objects have been recorded, destroying or damaging near 300 such objects. This includes 23 kindergarten and 25 schools and kindergarten. The village of Yakovlevka in the Kharkiv region is totally destroyed. City of Izium is shattered. This is a direct violation of rules and principles of the international humanitarian law. International crimes are currently being committed on the territory of our state. The invaders are using means and methods of warfare that are prohibited under international humanitarian law in order to break down our defenders and intimidate civilians. Russian forces systematically attack civilians who enjoy general protection from the dangers posed by armed conflict. Russian forces are using indiscriminate weapons that have great destructive power. For example, FAB, high explosive bombs weighing 500 kilograms, which were dropped on a residential area in Kharkiv and Chernigov. Kharkiv, Chernigov, Sumy, Kherson, Vasilkiv, Akhtirka, Bucha, Irpin, Borodyanka, and other cities and towns were and are attacked by projectiles fired from multiple rocket launchers, thermobaric ammunition, vacuum bombs. During the air raid on the resort town of Zatoka in Odessa region and the village of Chernomorsky in the Kherson region, cluster bombs were dropped and hit civilian targets. Article 33 of the Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions prohibits the use of weapons, projectiles and materials and methods of warfare of nature to cause superfluous injury or unnecessary suffering. Cluster munition, which operate indiscriminately and pose a threat to civilian objects and the population, falls under the prohibition. In addition, the risk posed by such weapon extends over a significant period of time as it can detonate upon getting into contact, long after its discharge, even after the end of hostilities. Enemy cynically and internationally fires at civilian population who flee the terrible consequences of the war. Moreover, the occupation forces resort to the tactics of taking civilian population hostage. As an example,
the invaders mined the territory and the surrounding area of the Brodyanka psychological boarding school, and people were taken as a hostage. But do we need to say more when we have cases on the whole citizens being taken as a hostages? For instance, Irpin and Bucha in Kiev region, as well as Mariupol in Donetsk region. As a result of continuous shelling and attacks, the city of Mariupol was on the verge of the humanitarian catastrophe. Unable to gain an advantage as a result of directed hostilities, the enemy resorted to the siege of the city and blocked ways to ensure the proper functions of the city and well-being of the population. The city lacks food and medical supplies. There is no electricity, water, and hot supply. Communication infrastructure is destroyed. Such a blockade is prohibited by the international humanitarian law. Violation of these norms is a war crime. Can you only picture this? A child recently died of dehydration in Mariupol. Meanwhile, the enemy is disrupting the green corridors for the evacuation of civilians from the city, exposing the routes to shelling by the Russian armed forces. Russia is using all opportunities to complicate the lives of civilians in the cities of Ukraine, especially in the occupied ones, trying to deprive them of the basic resources and services. To this end, attacks are directed in the thermal power plants, main gas pipelines, nuclear power plants, and healthcare facilities. On the first day, the Chernobyl nuclear power plant was captured, and the other day Russian forces shelled the Zaporizhzhia nuclear power plant, threatening with a nuclear explosion. This could have been another Chernobyl disaster, but with the 10 times worse consequences. The Russian population would have also suffered, but this risk is probably insignificant for the aggressor. We have already launched an investigation for the crime of ecocide. We are documenting and investigating every alleged war crime, every fact of death or injury of civilians. Shelling of civilians is not strategy, but you know that all our resources is not possible. We don't have so many people. All our prosecutors and investigators continue to exercise their functions despite danger faced. They conduct site inspections and other required investigative actions directly in the area of hostilities, in many cases risking their lives. Sadly, we have already lost some of our colleagues. Number of others are injured. We have set up a separate team of prosecutors to record evidence of war crimes available in open resources, in line with Criminal Procedural Code and the Berkeley Protocol on Digital Open Source Investigation Standards, so that such evidence is admissible before international judicial institutions. In addition, the Office of the Prosecutor General, together with experts, human rights and non-government organizations, has created a single resource, warcrimes.gov.ua. It is an evidence hub where information of violations of international humanitarian law is accumulated. All law enforcement and governmental agencies work with this platform and information uploaded there. Everyone can quickly, according to a simple and clear algorithm, report war crimes through this resource. The system is built in such a way that fully guarantees the confidentiality and preservation of evidence. Currently, prosecutor services, all law enforcement agencies, human rights and non-government organizations, experts and specialists, ordinary citizens, a number of foreign states and international institutions are working in unison to document the aggressor war crimes and crimes against humanity. So no one hides from responsibility. I want you to understand that the crimes committed by the Russian Federation have no statute of limitations, and they are carefully recorded by Ukrainian prosecutors. And Ukraine will use all legal mechanisms to fight against the aggressor. 39 countries have already appealed to the International Criminal Court in support of Ukraine. And the prosecutor of the International Criminal Court, Karim Khan, announced the beginning of the full-fledged investigation into the situation in Ukraine.
We are currently actively cooperating with the ICC Prosecutor's Office to equip them with all necessary and available information to bring top-level war criminals to justice. I am convinced that among them will be main war criminal of the 21st century, the president of the aggressor country, who cannot be held responsible as a domestic legal citizen due to the heart of the state, immunity he enjoys under international law. This defense, however, is not a barrier for the International Criminal Court. We are aware that ICC cannot investigate a crime of aggression committed by the Russian leadership of Ukraine. Against his background, we rule out the creation of an additional international mechanism to investigate a crime of aggression. Similar examples are known in the history, Nuremberg Tribunal being the most known and significant. For Ukraine, it could be Kharkiv, Chernihiv, Sumy, or Mariupol tribunals. The name is not definitive. The objective is to hold responsible those who bomb and kill innocent civilians every day. For them, even the term war criminal is too human. I am grateful to the international prosecutorial community and institutions for their support and acting as a coalition for justice. Already 4 countries have opened domestic criminal proceedings into Russian war crimes. You know, it's Poland, Germany, Estonia, and Lithuania. Global sanctions support is also a very powerful signal. The assistance displayed by partners is invaluable. But I want to draw your attention that while we are talking here and now, alarms and sirens are heard in peaceful cities and towns. People are hiding in the basements, flashes, explosions are heard. People are in rubble of destroying buildings because a bomb has just fallen from a plane or a rocket has hit there or nearby buildings. Civilian population, despite fierce global support, remains vulnerable. Therefore, we once again call the international community to close the skies over Ukraine to prevent the continued destruction of Ukrainian civilians, the destruction of the Ukrainian nation. Please, hear us. I am ready to answer the question. Є запитання? Будь ласка. Скажіть, будь ласка, міжнародні експерти кажуть, що дуже важливо так само робити записи тих переселенців, які є, зокрема, тут у нас на Заході, на Польщі, як свідчення. Чи зараз органи прокуратури проводять цю дію, і чи, наприклад, польська прокуратура теж займається? Дякую за запитання, воно дуже слушне. Насправді, те, що стосується внутрішніх переселенців, тут все в нас зрозуміло, ми під українською юрисдикцією. Що стосується відкритих інших кримінальних проваджень, я проговорила майже з усіма генеральними прокурорами. Там на пальцях одній руки можна перелічити, з ким не розмовляли. І генеральні прокурори інших країн дуже професійно і дуже по-людяному нас підтримують. Саме тому ми бачимо відкриті інші кримінальні провадження. Підстави для відкриття різні. Наявність переселенців – одна із можливих. Але колеги знаходять і інші підстави для відкриття кримінальних проваджень. Чому нам це важливо? Спільні слідчі групи. Ви пам'ятаєте так звані джити, наша відома справа MH17, там, де в нас зараз вже в звичайному суді Гааги, це районний суд Гааги, закінчується справа. І судді нам обіцяють, що з вересня по грудень 2022 року буде вирок. Це саме тому, що в нас був такий джит, спільна слідча група з 5 країн. І ми дійсно показали, що ми вміємо працювати з партнерами. Саме тому моя мета зараз зробити такий же джит, але дай Боже, щоб там було такі ж 39 країн, які підтримують нас і відкриють цю справу. І мені здається, що якраз така, знаєте, такий спільний юридичний прокурорський фронт дасть неабиякий результат. Тому що, друзі, аналогу такої війни не було. Я зараз проводжу дуже багато консультацій з експертами, які організовували трибунали і приймали в них участь в різних статусах, так, але з боку світла і добра. І всі кажуть, що саме такого ще не було. Ми маємо унікальний в поганому сенсі досвід. Але з іншого боку,
мабуть, це і наше завдання нашої нації, наших українських юристів, виробити інші механізми. Мені дуже соромно це казати, і мені дуже боляче це казати, але міжнародне право не працює. Коли я, як юрист з університетським бекграундом, який, в принципі, багато в юриспруденції чого розуміє і робив руками, стикнулася з сьогоднішнім днем, для мене, мабуть, був такий юридичний шок, що міжнародне гуманітарне право, міжнародне публічне право, міжнародні великі інституції, які створювалися після Другої світової війни як запобіжник, не зовсім здатні. Тому, мабуть, ми зараз маємо мати нові моделі, нові механізми. І я закликаю до цього наших партнерів. Давайте розробляти інші візії моделі. Тому що, вибачте, всі не працюють. І ви нам можете скільки завгодно говорити про верховенство права і про громадство, так? Але от воно. Давайте подивимось, як воно може реально захищати людей. Я просто людина, яка от це все бачить, у мене кожного дня це приходить, знаєте. І, мабуть, я не просто так принесла вам фрагмент цієї бомби. От, уявіть собі цей жах. А я просто ще бачила цю картинку, яка цілком. Там неможливо дивитися без сліз на це тіло. І це діти, які в нас помирають кожного дня, на жаль. Тому тут, звичайно, ми всі покладаємося на наші Збройні Сили України, вони герої молодці, наша територіальна оборона, герої молодці тримаються. Але наш юридичний фронт має бути так само потужним, тому що проти нас там стоїть дуже сильний ворог, з дуже розвинутими інституціями, з дуже всюди знаходящимися юристами і юридичними командами. І нам там буде не солодко. Тому ми мусимо робити все і навіть більше, щоб перемогти і там. Будь ласка. Михайло Стар, 24 канал. При позитивному рішенні, власне, МКС, як це вплине на ситуацію і які, власне, компетенції має МКС і яким способом відбудеться притягнення Путіна і Росії до відповідальності? Друзі, мені, мабуть, треба, вибачте, якщо відповідаю на питання, заходячи здалеку, але маєте мати на увазі, що в Гаазі два суди. Так? Суд ООН, який ми всі дивимося з понеділка, і суд МКС. Ми, Україна, не є країною-учасницею Римського статуту. Це засада, на якій стоїть МКС. Але, тим не менш, 39 країн за нас це зробили, вони звернулися. Зараз тільки розпочалось розслідування. Офіс Генерального прокурора України співпрацює з Офісом прокурора МКС дуже давно. Ми ще по результатам подій 2014 року зробили більше, ніж 20 туди заяв. І у нас відпрацьований механізм співпраці. Я бачу, як по іншим країнам рухаються справи. Сказати, що ми зараз швидко отримаємо рішення в МКС, зараз ще тільки розслідування почали. Спочатку розслідування, потім ще буде суд. Яка компетенція в МКС? Воєнні злочини, злочини проти людяності, звичайно, там буде і злочини. І Дніпро, і Кручі. Було видно. Не є учасниками Римського статуту. Тому оці злочини агресії не зможе МКС розглянути, а для нас це найголовніше. От саме тому стоїть питання про створення можливого потенційного спеціального трибуналу. Якщо ви пам'ятаєте новини, підписали провідні міжнародники юристи декларацію, так, яку завізував МЗС. І ми сподіваємося, що безпосередньо до злочини агресії, це різні кваліфікації, так чи інакше має якась окрема міжнародна інституція притягнути. Але, звичайно, все решта ми будемо рухатися до того, щоб... В чому різниця між ООНівським судом і МКС? Саме в тому, що ООНівський суд – це між державами, МКС відносно фізичних осіб. Як воно буде, мені складно зараз говорити, тому що буде вважатися упередженістю. Ви повірте, що я дуже багато комунікую на різних рівнях міжнародних інституцій. Але публічно я не можу проговорювати.
Тому що інакше це буде упередженість у тих людей, хто потім буде цим займатися. Тому що вони 100% незалежні в своєму розслідуванні. Тому давайте будемо набиратися терпіння. Швидко це не буде. Це не буде швидко. Всі міжнародні суди йдуть не швидко. Але ми будемо робити все, щоб притягнути конкретних фізичних осіб до відповідальності. У нас зараз є 2 магістральні справи. От вже сотні таких по факту, які відбуваються, по факту вбивств, по факту поранень, по факту, в мене англійські слова перепрошую, розрушення інфраструктури цивільної та і всього такого решта, то, що якраз не покривається правилами війни і не відноситься до Женевських конвенцій, а те, що якраз відноситься до кримінальних проваджень. У нас же сотні таких проваджень, але є 2 великих материнські справи. От то, про що я вже говорила, там, де в нас 40 підозрюваних і 4 таких пропагандиста відомих, да, це велика справа магістральна щодо агресії Російської Федерації, де ми будемо притягати до 1000 таких людей. Там дійсно їх буде дуже багато. Депутати, міністри, керівники всіх органів, які приймали участь, всі понесуть відповідальність. Їх буде дуже багато. Звичайно, до цієї ж справи в нас відносяться і люди, які активно агітували за війну, які розпалювали національну ворожнечу, які тим самим посягали на територіальну цілісність України. Ну, у нас таких зараз 4. Басков, Газманов, Канделакі і Міхалков. Зараз працюємо над наступним. Тому що не все, що люди проговорюють там, в якихось емоціях, підходить під склад злочину. Це не така проста робота. Щоб почати притягати до відповідальності, ми маємо провести низку процесуальних дій, і ми це проводимо. Друга велика магістральна справа стосується можливої агресії в Білорусі. Тому що, ви пам'ятаєте, перші дні війни були певні факти, які нам дали підставу розпочати таке провадження. Будь ласка. Italian National Broadcasting Company, I was wondering if you have registered any specific crimes against women committed by Russian soldiers. It's not only against separate women. It's like human, like all civilians. Of course, a lot of women, they are with kids. We see a lot of cases when women with their husbands and with their kids by cars try to run from the war. And again, this common fact. We can't count women now, but we understand that it's a very huge number, women too. Скажіть, будь ласка, які ще міжнародні суди, окрім суду при ООН і МКС, будуть займатися цією справою, наприклад, чи буде цим займатися ЄСПЛ? Так, ЄСПЛ, звичайно. Яка роль буде, чи вона буде відрізнятися? Да, дивіться, ООНівський суд веде і коментує і є відповідальним МЗС. ICC – це Офіс Генерального прокурора, ЄСПЛ, там є зараз 4 великих справи проти Росії, веде Міністерство юстиції. Тому, звичайно, логічно, щоб Мін'юст коментував. Чим, звичайно, ЄСПЛ гарний? Захист прав людини. Окремі фізичні особи можуть подавати позови, ви це знаєте. І я впевнена, що ЄСПЛ буде цими позовами завалений. Тому на сьогодні 3 великі міжнародні інституції, міжнародні суди, ЄСПЛ, ООН і МКС. І ми думаємо про створення можливого потенційного міжнародного трибуналу. Але дивіться, що таке трибунал? Це величезна інституція. От якщо ви згадаєте, пам'ятаєте справу Югославського трибуналу, ну це не просто зібрати судді, вони вирішують. Це справжня інституція, яка буде працювати. І тут дуже важливо правильно розрізнити компетенцію, в першу чергу з МКС, для того, щоб інституції не заважали рухатися одні одні і не блокували. Ви ж розумієте, що ми ж там будемо не з друзями, там же будуть наші опоненти, і наші опоненти, наш ворог буде робити все, щоб блокувати на кожному кроці. Чи можете ви бажання, що розповісти про специфіку саме цього нового офіційного міжнародного трибуналу? Тобто, що ви можете? А він на сьогодні ще настільки в зародишевому стані, його так само модерує МЗС. Люди, які займаються цим, провідні юристи з України, вони є членами нашого
англійською борду, нашої ради, в мене є рада експертів, міжнародних експертів, українських експертів при департаменту війни. І всі ці юристи, які модерують розвиток трибуналу, вони є всі членами нашої експертної ради. Тому я думаю, що як тільки вже буде певні підстави, ми всі будемо в координації. Я хочу вам сказати, що зараз не тільки наша нація демонструє єдність. У нас дуже гарна координація між всіма державними інституціями. Ми, знаєте, один одному подаємо патрони, один одного прикриваємо. І тому я думаю, що якраз будь-яке таке новоутворення, воно буде рухатися в даному випадку, я думаю, що під парасолькою МЗС, але за активною нашою участю, тому що злочини агресії, да, без прокурорів нікуди, і за активною ролью Мін'юсту в тому числі. Тому ми підемо тут так само спільним фронтом. Дякую вам дуже, тоді я побігла працювати. І всім нам миру і перемоги. Дякую. Слава Україні!